okutaataganyizibwa kubonye bakusumbwasumbwa nedda ntambula abataasoma oluguudo luno ate baba traffic tebamanyi owa traffic ali wali akuuma ziri oluguudo balukola radio trade kakati ate abatakisi bakoze layini yezi kakati tezisobola kutambula kuba zitambula zigwa mu luguudo ate watufitaliza gavumenti ezo kanzitemeko enamba abamu bagayabo tulina kutambula na faalu mu motoka yo ng'ojjayo kiboko ng'osooka omuyisaamuko era nze kyembakola Enyindo nze nterezeza layini ate naddala luno oluguudo lwaffe luno bakola nga tebamaliriza olabanga nabyo obutawaana bunene nnyo naye oba kagina aligenda muggulu simanyi omanyi ano gavumenti mbadde nsoma engeri gye basuulamu gavumenti naye ate engeri gye basuulamu gavumenti ya Museveni ekyo kika kirala bazze nankuba mpya nenkuba mpya naye ate omulabudde enfunda eziwerako political scientist azikiriza nti bannuwa baaliyo kati bayibuli zikiriza nti bannuwa baaliyo olw'ebikolwa ebiri mu ggwanga bannuwa baaliyo naye nabagamba nti kasita ensi abaganda bagamba nga n'abanyankole balulina abanyankole bagamba n'abaganda nti olunatta wakabwa lusooka kumuzibawa Enyindo kati Enyindo z'eggwanga tezikyawunyiriza ziriyezi amawulire mafu ago bagatwala ag'empapula Museveni talina amawulire intelligence talina PR talina PR talina ate abamulwanyisa bamunju omanye abaana bagenda ne bakola ensobi abaana bayinza okukola effujjo ku kyalo kati ate bo ne balowooza solution yakutta dati naye nga ate baaba okukyalo bagamba nti Mirundi kakwere mu kabuli tuba abaana bano tubatte nga bakulinda lunaku luli balyoke bakwesasulizawo nga tolaba nga toliwoate mwe temumanyi titata omwe yabakwatiridde balivaawo bwati bano bajja ne bakola Museveni ekintu nti buli kibi kyonna bakiwaayira Museveni kubanga opposition n'abantu babaagala obusika bali omuntu in fact Bobi Wine si kizibu kya Museveni ekizibu kya Museveni bantu be abalowooza nti afuuse political liability bo bamwetikkule basigalewo kuba yo public bano tebamanyi olutalo olulyawo mu lubiri munda lulyawo that's your problem nti mwe mulowooza nti ate Museveni ye mubi kubanga ye Museveni bamuwambako amawulire gwolowooza sensinga saali mugezi abaana baali balowooza omuko yali alowooza nti asobola okunwanyisa nanwanyisa yali tamanyi kapasite yawe nene nawe otosaaga ogenda otyamuko w'omuntu n'oyingira mu magagogenda bwowasa muwala wa Ssaabalamuzi gwofuka ekkanisa ofunamu babisopa mutwe ne bagobetenza ne bajjako pologulamu zange ne bagenda mbu bagenze mu kooti era nasekeredde Kaliisa nti alowooza mu mutwe gwe tinsobola okuddayo nenkolera ku NBS nti Senyonga wagamba wasiibule Senyonga mu mutwe gwe alowooza nti ndiddayo kuba abo bonna be babagambanga jakeno nabuno obuvuga ne bulowooza nti nsobola owedde nti nsobola okuddamu nenkola nabo kwene ensinga bwefaanana nemukimbagala fear to be hanged by the same rope has been hanging the people awanika abantu lwaki naye omanyi waliwo omwami enkubidde esimu ku makya nanga nti kola pologulamu bbiri ey'Oluganda n'ey'Olungereza nembaga nedda byonna mbinyonnyola kati gwe ekizibu ky'Oluzungu tolumanyi naye ate okuyamba n'enkuvuunulira ngaotera okuvuunula wano nebekiba kitabuakatabu kange kano esaawa oliwo kyengenda okukola kyokka State House ekikolimo ky'ennyumba entukuvu eri naye mbagamba nti buli muntu ali mu State House pulezidenti wa Uganda aliko ekikolimo kino ekikolimo akisangamu nti abalabe abanoonyeza wala naye nga bali mu nju the enemy within yes bagamba nti when you look at Amin yalowooza nti Tanzania kyekizibu kye naye nga bakasimumbula wali okuminaawo banno parking abatanga abantu nga bali mu Kampala nga tebali wala we are not supposed by Tanzania Nyerere had ignored Amin yenga muyita bafu ye kati tetulwana Uganda na Tanzania
ajje twekube mulingi nze nina ekikopo buli avayo okulana bamujerega ne Obote yajereganga Museveni kakati ngamita musika ekyali kyamini obuzibu kulumba Tanzania gye yajja olumba olwamutwala mu kifo ky'okutuula wansi napuliveringa ova bakasimu obulaba ani abaali batta abantu era Beni Kiwanuka ekyamussa Amini Kiyata yakubira Amini esimu namugaa nti omusajja tumutta namugaa nti nzikiriza sijja kumutta naye agambe nti abajaasi ba Tanzania be babadde bampa abayekera bavudde Tanzania Beni Kiwanuka naga sinza kulimba Tanzania sinza kuwayiriza abantu bebanzije mu kooti nabera ne principal kakati benkugamba nti kwata oddeku Obote concentrated on Museveni but was overthrown by Paulo Muwanga abasinga tebakimanyi yaliyanga nabo abasinga tebakimanyi tebagoberera byafaayo bulungi kakati ne President Museveni naye kase mukutte eri mu State House nti abamulwanyisa babe is not Bobi Wine in fact onayambako buyambi Bobi Wine is exaggerated nze nga strategist Bobi Wine simubala mugu taliimu awo mukabalo taliimu Bobi Wine mu kibalo taliimu aliwo butawanya Bobi Wine is only lucky man yes is a lucky man is surviving on the circumstances in fact okumanya intelligence ya Museveni tekola mu kiro ky'olwali mu hoteli emu bamazemu ennaku ezi bali mu Mosh conference era bagambye there is a political vacuum they have set up an administration, a team to negotiate with America because Museveni is falling. Ochibuza waisa akimanyi akandika amanyi ati yali bakutte singa kandika amanyi yali bakutte wa military intelligence singa waisa amanyi kati ate zingendo kubuulira Museveni ebiseera ebisinga bebakwata omuntu bagenda ne bamugamba nti nno twakulabako wano wati twakulabo ne bubuuza kiti bagenda n'okukwatira ddala a meeting, a conference babeera bakimanyi naye nga tebamanyi kivaayo comparable to that of Mosh sat in one of Ugandan hotels. I think they are winding up today. They have been attending for 2 days. Nenga bunabo ne balonda n'omusika naye meeting eba y'amaanyi nnyo eba nkulu Mosh part 2 yes kakati the president yayitekandiko ayitowaisa ayitenze n'omusika ayitenange bwankakasa nti abagoberawo bwe baba tebabiina abagoberawo obuyinza obulonda omusika baani abatudde aba babulina nze Museveni muwe ebyabo ate bimuweera wano anti bimuwe ayitekandiko ayite owaayiso ayite nange n'emiso naye muweerere bye bwankakasa nti abagoberawo ekikolimo olwaki kibeera mu State House eva bano abo bakandiko nono waayiso babatya nabaga nti embwa enjezi bwogitegeerera kubaka paisoni obengo weeyigira bwolaba embwa enjezi ekomawo kati abo Museveni batuma mu intelligence naki abali mu meeting tebaliko python waliwo omusajja beri tumwine batula bateekeko omugabe kakati president nalagiri yali kamanda wa Mbalala to disperse that meeting sajja bwegende yasanga banyusiza bati nyefunza namugaa nti muzeeyi sisobola kudispersinga bantu they are more powerful than me, they are close to you. And Northerner was honest. Namuga sibasobola Museveni omulala yagenda bugenzi baba muganda wa wano Museveni kyeyakola n'agamba nti baba ataddeko omugabe njagala atambule mu kibuga mukwate ng'omugabe kakati kana akatabu kali bano be bali mu meeting kati wabawandiikako dda nabagamba nti obusika bwa Museveni bwa musaayi wakirambika dda mwaka kiyogo ndabanga omukadde was on Wednesday 1st January 2020 completed at my residence at Zana. I am recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. Nabagamba. With the veterans and historicals scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him.
This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out that in one of my books that following the 2001 elections, a group of arrogant youth emerged, led by one of Museveni's in-laws. This group created a government within a government, a subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. Nebakwata ono Munyambi Malinga yakubye sente ngesente ebitereke byambiri na mandiri nakale manaduka ne yebamba ne yebajura nakole akwata babwere. Malinga defeated them. Nebakwata byandala akasajja ko kebagubye mu New Vision ne kakuba arrest byandala ngakone munne wako era akali mu group bwe bobye sente zo baiti yawunde bomuzi bagole mugobe kakati byandala natunda buli kamu konna bamwavuwaza musajja watu nekakuba mawulire gaako oyo mwami noze mu bantu ga minister asinze abonabonera mulembe gwa bamusibe kakati ne mwerengera kunze eyabaleeta kunze bwe yakoma buchamujoga buchamulenzo yajoga mu atajoge nti ejeko program zange ezikyankufukamirire president number set zange zonna nimuziremera nti kati muntu mira omuntu bagayimbo atuma omuntu mbakuba akatambi kakati mwami Tamale kakati eyo ye group kakati group eyo era yezeeyo noona ebintu ono omwami ye yalowooza nti ajja kusikira sezaalawe sina gye nali kiwulidde omwana asikira kitaawe. I have not come across, maybe it starts in Uganda, where an in-law Uganda banaba mutaddemu obwesige banachikola era nawandika akatabo myaka nga 5 egiyise nembaganda how Lwembaawo destroyed Musanje's kingdom. Nembaganda once upon a time there was a kingdom called Ugenya. Ugenya was headed by a king called Musanje. Musanje had an in-law who was deceived by his mother-in-law that he could succeed Musanje even if he was not a prince. Musanje, Lwembaawo established a strong network which included Kobshegu, which means spreading the poison. Another one was Sungula. There was Kajiko, who was a notorious thief. There was Lwembaawo established a network within the kingdom. And he chased away everybody until he touched Musanje's musician. Kali kasajja nga bakayita Mirandira. Kamirandira. Nga yamukokera entongoli Lwembaawo nakerengamu. Kamukubanga Lwembaawo. Kamukubira mu music muli. Nze ndigenda n'endeku yange kamungolo. Lwembaawo ayagala nnyo sente. Kamungolo. Nze ndigenda n'endeku yange Lwembaawo ayagala nnyo abakazi. Kakati bwe kamukubanga n'akagoba. Kakati bw'amala okudestroyinga the entire kingdom. Then a neighboring kingdom called Ugatanza threatened to invade Ugenya. The book is there. Then Musanje realized that most of his commanders had been expelled, had been dismissed, had been sacked by Lwembaawo. And he could not mobilize an army. What I meant by a war was election. What are you insinuating? Mr. Tamale. Musanje kye yakola yayita mutabani we bamuyitanga Mukenzi. Musanje had a son called Mukenzi, and he named him Mukenzi to look for okukenga. Namuganda, what do we do? All my generals have disappeared. Namuganda, the solution is to arrest Lwembaawo and his gang. So Musanje directed Mukenzi to arrest Lwembaawo, the chief commander. Kobshegu, Kajiko, and Sungula. Kasungula kayina omutwe. Ngokuyina obutu kajagaladde bwe buti. They were rounded up. And Floyd marched through a capital city called Kampala. Yes. And we are detained in a prison, a notorious prison called the Ruzinga. Mr. Mirundi, what are you insinuating? I think nakawandika 5 years ago. What are you insinuating? How Lwembaawo destroyed Musanje's kingdom? Nearly kufa.
era nekugamba omugoberezi waffe ndowooza n'akanoonya akakatabo abaagala okumanya byafaayo zaavuga nga lwembawo bamusibye ku mpingu ne busajja bwe nga musanja atabuse Fuloko marched through Kampala Banya, the capital city, taken it to Ruzinga prison. Abantu bazina amazina, and Musajja did not live for long. He abdicated and handed over the kingdom to his son Mukenzi. And the kingdom was later became peaceful again. Akatabo wekali omugoberezi w'ebyafaayo ebintu mwami Tamale yannyonnyola weetaaga okuba mu tooki n'okubigoberera obulungi tayogera bwogezi fa n'olwensonga eyo is trying to ne mu Luganda mwekali insinuating asanyawo bwakabaka bwa Musanje. Have two books, one in Luganda, another one in English. Myali lukufa kakati nembandikira akatabo kano mukalaba where you have reached. Nabagamba scientific elections, a snake in the pot, in the cooking pot. That will cause the 1980 corpuses to dance. Nabaga nti kuno okulonda kati kuli scientific abafa mu kalulu k'ekinaana semusota guli mu ntamu bali mu kabbuli zaabwe bazina. You are going to reap the same results you reaped in 1980. Omwami Tamale Mirundi yakuwandiikira akatabo kano nga lugero kiri gy'oli kutegeera nti semusota guli mu ntamu akati bw'ogamba nti okukube nabagamba ensuwa nabagamba mu katabo kano kakyali kapyako nakawandiika dda nakawandiika scientific election authored on Friday, July 10, 2020 at my home in Kabalagala, completed at 2 p.m. Because I make the details, I even keep my handwriting on manuscripts. Because the people will come and say, how could this drunkard get it time? President Yampandikire Barua Nangamba reprint all our books. Umukona Agana, Central Opposition, President Nabagam, the Musaja Mumwe Chuma, HPA. Nobukofiira yabwambala mulabanga abwambala omukoya yingira onalema ngaloza mu suffocate last night they resolved we should send somebody to talk to him. Send nakalima mukube mwaso mutwe muweze nalwiso mukube mwaso mutwe gumuweze nanja muti I will kill him. We shall never work. Chengendo kola nti meeting ya mwiyo neye nakwesatu. I'm going to send the what have captured in your meetings. Noyo kumwalonze omusika ani abadde omusumisi ngenda kubimulombo byonna ngenda soko seme kitabo ate basobola okunzita babatta awali agala kutolega ki nabagamba semusana guli mu ntamu. The 1980 elections were proceeded by a wave of insecurity that was intended to intimidate the opposition. Many opposition candidates were arrested. Prominent among them was Sam Kaleka Njuba before he fled to the bush. Njuba was picked from Wirale at the current Constitution Square and arrested for days. Upon his release, he joined the UPM and later fled to the bush together with his wife Margaret Njuba. The killer squad introduced a bus which later came to be known as Mpawa Talikava, meaning everyone will grieve. Medical doctors at Mulago Hospital were targeted. Obote's cousin, who at that time had joined the Democratic Party, nzisirabanga yo bali gye bawagundi muganda Obote atali akena ndoko nomulala yani nechoni police yamuteekako bani nga tayogera. Nechoni yali wamanye Nechoni could not address rallies as a DP. Yeah, he was the DP UC wing, chairman of the DP UC wing in 1980. Where? We in the DP. I used to meet Semogere. I remember asking the Kawango no Mutu, how come as a DP allowed 10 UPCs, former UPCs to join us? Ebusoga. Kawanga nanganti there is nobody who can defect from a ruling party. Nemubuza what if you don't win? Irabadayo.
tozanyisanga mutwe era baddayo kubanga argument was nti DP egenda kuwangula akalulu. Kawanga's argument was that nti no politician can defect from a ruling party. They do. Are there no women who fulfill from marriages of rich people? Nekyo ne bamuteekako ban. Bamukwatya ku Constitution Square. Sebogere n'atukakasa nti tugenda kukola kyonna tumugyeyo. Kaagati Museveni yamuyamba n'avaayo era n'ajoininga UPM. Nkugamba nti bateekawo baasi nga bagiyita mpawo atalikaabo. Yatambulanga essaawa 3 ez'ekiro neeyiwa abantu ku Nnabunya. Gwesanga atambula ng'emukuba bamutira ku Nnabunya omulambo ne bagisuulawo. And the driver of this bus was known. Doctors were killed at Mulago. They were going to strike 1980. Mbo abajaasi ba Amini be batta abantu. Twali kipya kitaliwo kati kitaliwo. Yajja ku Constitution Square. Najja mukazi we yajja atamidde. I remember very well. Bateke birango ku radio. Ti president wa Uganda agenda kwogera. Even web of insecurity. Binayisa yagamba yine kikazi nga bakiyita Mere Nkata. Kimere Nkata kyayatekera nnyo myaka gyenkaaga. Mbotole kyali kirabika myanga kyaye ebintu by'abayimbi. Kakati yajja nakyo. Nekimugamba birayisa n'agamba, let me make a statement. From where? Make 2 important statements. Abantu ne balinda. One, I've dismissed Idi Amin from the army. Kituyamba kya kugira security. Twatuka nti agenda goboyito njoko. Nagamba, I have brought a magnet. Those of you who are keeping illegal guns, this magnet is going to attract all of these guns. It's with you. Propaganda. Propaganda. People started walking because the soldiers who were killing Ugandans knew very well that there was no way that magnet did not exist. Even the following day, they killed the people. Olo amaze okujja mu security mugundi nkugamba nti doctors at Mulago Democratic many opposition supporters were coerced to join the UPC to save their lives. It was this political situation which forced the DP to ignore calls of extending the 1980 general elections. Extending the elections meant extending the suffering of the people, leaders and supporters alike. The killings and detentions were intended to demonstrate their power and the influence of UPC. Although the UPC blamed this on former Mini soldiers, the truth was that perpetrators were elements in the army. For example, the bus operated every day around the same time between 8 and 10 p.m. and dumped the dead bodies at the same place. The bus driver was well known, and it had a permanent dumping place for the dead at Nabunya near Ndeba. If it was the work of usual criminals, security forces would ambush the bus at Nabunya and arrest the killers. This indicates that it was the work of security forces. When Dr. Kaira addressed a rally along Entebbe Road, it was Namasuru, urging people to vote for DP so that it tries or vote for crimes of his regime, including abolition of Uganda Kingdom. Security forces hunted until we fled to Kenya. Kaira yagamba banna mulonde DP obote tumufunane emisango, and Obote spent most of his time in northern Uganda. Obote was campaigning in Ruwo. Obote yine motokazi zatambula nazo nga ziriko UWO, Uganda wants Obote zonna convoy ye UWO, Uganda wants Obote. He was behaving like a real Obote observers, UIN. Of all leaders, Obote refused to meet the observers. He said they are here on a jubilation. Obote yagan. Kakati nkugamba nti until it was kakati mbagamba nti at this time that Museveni, who was the vice chairman of the military commission, was arrested at Kawempe. It was alleged that the car in which Museveni and his wife were traveling was followed by another
owned by a senior UPD, a senior UNLA. But November Tefingante Babiman, officer who ordered for his arrest, Museveni Bamkwata Polokanga, vice president. He was rescued by foreign forces. Never turn on such a woman around military Fernand Kano, and Bamutiama Kerere to weaken him. Nkugamba. All of that time, Museveni was threatening to go to the bush if elections were rigged. It is not clear how news of his detention reached his foreign colleagues who rescued him. Lieutenant Kano Muhinda, yes, it's called Lieutenant Kano Muhinda. A known ally of Yoweri Museveni was killed in Makerere University. It seems that although that Obote downplayed Museveni's bush was race, David Yeto Choka and Paulo Muhammad took Museveni seriously. Museveni states in his book that he was not interested in the elections, but he was pushed by other people like Edda. Museveni states that he wanted the UPC to mismanage the elections and seize the opportunity to fight Obote. He also says that he had surrendered his 70,000 soldiers for retraining at Kabam, as required by the government, had been removed from Defense Ministry to Ministry of Regional Cooperation, where I had no work. Obote responded that there was no way Museveni could return to fight the government when he had never been fought. Okujerega abantu. In Uganda, by the time they came here, two incidents happened. Uganda killed that scout. I'm a commander, yes, so I don't meet her. We went to Museveni ministry. Bayagala to stage a coup. Seven never was a catimu, Muanyaba mine. Abu Morgan to Muabi government and Yaba mine. Cool double. Won't you to feed an Amugam? Timundos are fitted to Zuayo, to the quick. So if we want to guards, we shall get the guards. Anytime. A mundo to the way you have a jet to us and we are planning the war. I had a come for studying Moon. Nkugamba. Let him suggest strategic. Museveni, however, there was no way a nanny fighter would be interested with the defense ministry. Magamanga Museveni Yagwana, how could he become a member, a vice president of the electoral for the military commission and Minister of State for Defense? Immediately after the war, Obote was very insecure and he had no direct control over the government and the army because the two were under Paulo Mwanga and Wito Joko respectively. Statements Obote made at that time showed the mind of a man always on the defensive. He lacked confidence in his abilities. Therefore, when he said that if Museveni dared to go to the bush, UPC would follow him and leave him there, Obote was avoiding the question of credibility of elections. His election and those of his people showed he wanted to retain power. Akati mbagamba dangerous signals. Dangerous signals before the 1980 elections. Compare 1980 nakana kaluka bya lugabu. Museba mwichana. Nababulira. Look what dangerous signals. And I was ignored. Look what dangerous signals between 1980 and this election. The Electoral Commission of 1980 was appointed by Paulo Mwanga without even consulting stakeholders. Uganda was divided into 124 constituencies. However, the constituencies were not based on the population living in those areas as per the norm. UPC took advantage of gerrymandering and created the various constituencies in areas they were sure they had supported, such as Apache North, Apache South, Apache Northwest, Apache West. In this election, constituencies were gerrymandered. Very much. Everything. The ICC has added an additional 70 people on the area ones. The 32. Bamwine bamula bamuyinifo bamwine yagenda ngajjako programu zange ngono mulenza mutumi bamwine kwali ana tisiwe masaka kwali bamwine kwali ate bo ICC
babetero jali mutiri bwezi kyezamani abadabi kolera mukono wano gambi yayambala bali n'abakolera mu si Bobi Wine. These people had somebody inside the government who was doing this. Nga babakuba bamwine yetegekera okugenda bamwine mwali mulisi namulabye enjawulo yagenda ng'agenda ajjako program muzeyi yamukyaya kati omusajja yamuvuddemu bamwine prepare uli mutembi abatembi b'ennyonyi uli mutembi bamwine mutembi nkugamba the 1980 the gerrymandered elections my constituencies even here they gerrymandered the recent one era nekireeta n'oyo omusajja obuzibu oyo yali minister n'ava mweno n'adda mweno bamuzunza buzunza ayagala baali babiri baliwo omuvuka avudde mu state house baga nti ajjamu obwa minister ne bakolagana n'ono ka muntu bamublocking eyalage mu municipality kati ate gundi yeyamukubye kiwala politics tabalibwa kati ensumba yeyamukubye ate obusika bwafuna byemirembe bwa the whole of Busoga region had 11 MPs. Mpigi district in Uganda, which included Mpigi, Butambala and Wakiso, had only 4 MPs. Kampala City had only 4 MPs. Interestingly, as elections approached, cabinet now interestingly as elections approached, cabinet continued increasing the number of constituencies obviously for support. Nankabirwa yakikola nankabirwa buzibu bwe namugamba nankabirwa was once my friend abijjawa ye abijjawa nga tinamulagiddetumako mu America n'atutuma n'omuntu omuntu yakomako airport sente n'azitubbako. You know what it means to go to America without money? Nankabirwa yakwata sente ezibayita ez'ekikazi $1,000 n'alumba bwe nali ndimuddiza nga tukomyewo n'agaana. Naye Nankabirwa namugamba Nankabirwa kangogooli balanga ekirango nga bawandiika abaana be batwala ebweru nti okulira ne wa minisita Nankabirwa wanudde Rwanza. Kakati awo nyine njagala okusimbuliza kakati kesi ya organism has resumed today baba wa wiki 3 ziweddeko asatu mu ababiri naye asatu mu ababiri 11 be babadde mu meeting. Etteeka lino libanise okwagala ebbago lino likuyambirawa ebbago lize lwakuba nti enteekateeka eno gyokola bazanyira ku bazungu nti kusaddaaka this is not kusaddaaka baleeta lulina ligaana ebyo byonna mweyongera kuti if you have started 2 people who are arraigned before the ICC for extracting organs started to kati mwebali mu serena extraction tekuba kusaddaaka and 150 are under investigations. 60 of your surgeons under investigations. Kati okuleta etteeka kibayambaki you are implicating government mbu babagamba ti fesibe baliko bagamba basaddaasi mbuli ayo omusawo muganda tukate namba y'abasawo abaganda baali bateeka abantu 1000 kati ne parliament bagibensinga. That's why you are going to get more sanctions. Sanctions are coming. Listen to me nkugamba nti the current electoral commission is facing credibility challenges mainly from the conduct of its chairman. Eno nagiwandiika ti oyo omusajja abasse byalugaba ate yali wa kampu eno ey'abaana bano yali yamuvubuka omuko yamuteekamu abayisaawo ate ama influence yali awambyewo yalina gavumenti ye yakubisizale ekitabo kyaffe kiri kyewawandiseeko kati adduka yoli gwawandiseeko kati bo badduse bagambye bukaba negotiating n'Abamerika. This is what Paulo Mwanga did. Paulo adduka ku motoka yafa agibuka kubana abazungu bali kati bategeera nti there is panic in Uganda abuka ku motoka yafa kati bo bagambye nene wunya influence jaji kantina solo kutaika nga ateka omuntu wa ani amuwa. The current election commission is facing credibility challenges mainly from the conduct of his chairman Justice Simon Byabakama. First and foremost, he is new in the job. The law requires that the commission should retire after organizing 2 elections. I think this was intended to inject no blood in the commission, but it is wastage of experience. It would have been better for commissioners to retire after reaching the retirement age for civil servants.
This would ensure that experience and continuity because each election comes with its challenges and therefore requires experienced hands. Kalibana kachiko ate lwakojo bwe yali gisaninga ekibiina kya Bobi Wine ate muzeeyi yanyiga n'abakubamu. Uganda ilifuna kodi ku independent electoral commission nga ono novice enejifuna kodi ne gender balancing baleeta mukulu wa ssomero akakiiko ne kafa. That's why bakomitinga ebintu bingi. How can the chairman of the electoral commission nominate a person who is barefooted? How could a chairman of the electoral commission allow people to beat a candidate like Bobi Wine in his premises? Amateurism. Yes. Justice Olamba. Yes. Yatagala. Yes. Engato yayambala nene. Yes. Ngate mutuuka. Yes. Lwakojo era musingako. Nkugamba. Yandikoze bisinga kawo. Yes. Nti in addition to being a novice in election management, Justice Byabakama has a bad record. He was involved in a futile attempt to malign Dr. Kizza Besigye in a rape case which followed. No lawyer or DPP could judge Besigye or any other person with the rape based on evidence collected 2 years earlier. Rape and the nominations depend on fresh evidence. The important ingredients in such cases are penetration, forceful penetration, bruises in case there is a swaggle or semen stuck inside the woman. This cannot be established after 2 years, like Ebyama did. Rape victims are advised not to bet. The case, therefore, was a holding charge intended to embarrass Dr. Besigye and deny him ample time to campaign. Nayo kiraba nti Besigye akolaga olekyo biswaza andi kugambye nti Besigye teyalikkiriza opposition teyalikkiriza musajja afaanana bwati but Besigye nabana abaana bali omuntu okwo kyobola Besigye aleetera Museveni obuzibu n'akolaga n'aba military intelligence n'eyiso n'abagamba mweriyo plan B etaliiyo woodworking ne bakwata abaana ne babayoola nakali bakyalimedde makomera president bamutishira nti bazikulubanga bagenda okwokya ekibuga never directed these people to detain people to beat them up. Museveni's suggestion was that put the banning of the city, put them in areas where we teach them and we give them money and they can't do other business. Now njakubuza ekibuzo kimu mwa mitama no njagala kubuza lwaki president Museveni pronouncing ku bintu ebisinga ate nkugambye what do you do? The intelligence has brought information credible. Era bagende yaba abasajja mu meeting yabo bagambye nti ekibi kya Mirundi Museveni yamulagira kubanga during the elections we went there abava mu Wakiso abava mu Mpigi abava mu Buganda tie bwe twamugamba nti Mirundi has crossed the red line, he is supporting Bobi Wine yashiraginga off yabaga nti kisobo. Mirundi is intelligent. Tasobola kuwagira Bobi Wine. You don't understand him. Nti he directed heads of security to talk to me, which they did. Ate bote bambuulira. Ekitegeeza bano abasajja bamunda. Wangamba nti abasajja bagezi bayingirire mu parliament. Bakola byonna byabwe kati. Secondly, the blunder the commissioner has committed is to try to negotiate with the political parties, which is not their role. Its role is to organize the elections and announce the results. The only time to interact with the political parties is at the same time nominations. It should be the government interacting with the inter-party forum to harmonize political party demands, not the electoral commission. Solving wrangles within the political parties is not the role of the commission. The commission's other role is to mobilize the voters to participate in the election. Actually, the commission takes the charge of candidates, not just aspirants who have not been nominated. It's like a headmaster caring about a student who was not enrolled into his school. But once the child becomes a student, he is given a copy of the guidelines at the headquarters. Nemukuba mwagamba nti omuntu yenna ali nominated afulufirizibe agende for consultation Bobi Wine mu Uganda teyagenda bantu wonna nolaba bamulemeso genda embaali nabakubye ekifaananyi kya
kyaba mwine nga ali mu uniform ya police era abasajja bakikogerako Abamerika ate kana akawala kagana Bobi Wine okuyingira ekiryandongo ani yakakuba ekifaananyi kakwanako kanite. That's why I'm saying is the gateway to you are not fighting Bobi Wine. Gateway to northern Uganda. There is a Paulo Muwanga in the government. There is a Paulo the gateway to northern Uganda. She was patented. Abasekale ka police. Kana ka police. Amuganda ekiryandongo okuyingira ekifaananyi ne bakikwata. Kali patented. If these people get access to the photos in the hands of the Americans, CIA is moving with you. Bana yamusiza ku kubo. Nagaja kusula ku kubo. Bagembe kugoto okusaba Papa jakyalire Uganda. Papa yaliwo n'agamba kadali nsoga. I cannot come to Uganda because every time I see St. Peter moving on the streets of Kampala. So there is no need for me to come. Mumina St. Peter. Mulaba, I see St. Peter in Uganda. Yamulaba ati ati ngamba Petero mutukirivu ngamulaba ati abotwe bala. I always see St. Peter moving on the streets of Uganda. I will not come. Kyagati nkugamba. The opposition is last resort. Nakibabulira. Kye kiba kisemba. Yes. Nabagamba. With all of the background they have provided, I now wish to address myself to the current situation where the opposition is threatening to boycott the 2021 election is not, if not extended. The possibility of an extension is possible, and they know it very well. Secondly, no any politician can demand for the ground, for the ground can never be able. Extending the elections of Chijawa. President Yabako Speaker Nakwata. Nankabiro kutandika kuba beyanako ngulu muvuka mu de billionaires nankabiro omuko ya mu billionaires sente azijjawa beyanako nankabiro nenga no lisebo litagenda a body that was buried in Kibuga sent his stench in the grave to inside the parliament back to Kibuga wakitusirika umusimu bajja kukwata bambirayo twakati abazungu kabakutadde kulisi nankabirwa ajja kuwumba ongaye bongeddeko nsamu babiri kwasa tumu ababiri 70 at the door then 102 the reason anti-babala was nti they will force Museveni to collapse ngakolapse ngati bakutte koko fe batukutteko abawagizi fe watulabayo mumuwagirire nokola sanyodde kino ekyaka mwagamyufu nakyo kiri mu uniform obusirusiru nabwo akyambaza uniform kulisti kwekiri kino ekyaka mwagamyufu ekiringa enkobe ekunami ekyali kifo Museveni yesterday omanyi waliwo omusajja nga muyita Professor Sebuufu yayingira mu UPC nakola omukolo gw'amaanyi Muwanga n'amuwa benzi enkyamuwanga gavumenti bakibadde tekinaba nakulya ekyatunda ettaka lya kitawe waakyo nekitigomya bannyina waakyo kiri ku TV kipuma kijeyo uniform wawedde obusiru wawedde kuchiri kwe kiri ne bamwine kiri ne bamwine the reason why the opposition fears an election today is that they reached a conclusion that Museveni cannot be defeated. This also means that whether the election is extended or not is not what the opposition is looking for. If they were surely interested in an election, they would direct their effort to the real issues like harmonizing the Health Act and the election law, which the government is fighting to bring because of the COVID environment. President Museveni resorted to the Health Act because going through Parliament seemed problematic. MPs demand for money whenever an amendment comes to Parliament, and this won't be an exception. Museveni also knew that once it goes to Parliament, then the Parliament will be in charge of the whole process. Therefore, the real issue now is to harmonize the health bill. President yabagenda mu Parliament n'abasaba extension yalifunye ebintu ebi one bali musabye ssente ekyokubiri Parliament yali badde charge nga buli myezi mukaaga yekyongezaayo ye yagenda mu Health Act etamutwala mu Parliament kuba these parliamentarians bali batya abantu kakati nkugamba me I always give a solution. What needs to change nabagamba we all need to agree on the following. We should agree that the opposition is not interested in elections
because they already know the outcome. Win yajja kuba mulisa. Ngamanyi kigero kubayo. Yajja kuba mulisa. He's always not to take a power. Bino byonna kufuna babaka abasinga obunyi accidental benefits. I'm telling you. Nasala bayambale ekyokumutwe. Okulaga nti anti-corruption crusades have also adversely affected Dr. Besie's campaign funds. The Europeans and Americans too, who do have financed his campaigns, are now committed to fight COVID-19. Nabaga nti Besigye tajja kudda, talina ssente. Abali basimu ababadde. Batula ne Gordon Brown ne Mbabazi ne balagira Besigye aveemu n'agaana. Besigye yakkiriza n'akyukira Ntebe. Yagaana okulekera Mbabazi. Bangamba nti okubeerya yakkiriza nti yakyukira wano Kampala. Ne bamulwriting off. Kati Besigye is a political man. Ate abamuwa ssente ezo baalimu mmwe mu era Bobi Wine yegendereze nnyo Besigye. Besigye having failed 5 times does not want an opposition. Kyobola aleeta nganda luli yaleeta nogundi. Zibikira kivamu bingazamba ebingazamba biwanga enswa naye nga bingazamba tubiyita bingazamba kati dimoko eyo FDC vamu bingazamba omusajja ddala ekibiina Besigye a failed man cannot allow kati powa abadde yakola kyawo kubalibanga bakulembeze babiri balamba abayikiriza atya. On the other hand Tumukunde had also banked his hopes on the same source of funding, Europeans, as Dr. Besigye. While Bobi Wine lacks the necessary nationwide network to stage a meaningful presidential challenge, era yafuuka kabaka yekka. Don't joke with this head. However, nempandika birimeka abiri nti ono talina network era Bobi Wine kabaka yekka. Tewali network yawanoka nembagamba bano bonna Besigye balinda ssente z'ebweru. Besigye agenda kudduka Tumukunde gwayagalawo naye Tumukunde naye talina ssente. Ani kati agenda okutakinga on Museveni kugamba however Bobi Wine can pose a serious threat at parliamentary and local government level, which he has done. Which he has done. Don't joke with this head. Takubanga konga bwakubiddwa ate tugenda kutegeeragana. Send somebody to me, I will smash his head. Asoka kwebu obuwumbi bwa mubanja. If this first with a serious split, as majority of his MPs is threatened to close to Mugisa Muntuzi party. Nobody Mao has successfully frustrated the efforts of the likes of Segona, Medad to take over the leadership of DP, which would facilitate an alliance with the Bobi Wine's people power. Successfully. As successful, finally, the NRM MPs who had expected to ride on Museveni's back are in dilemma as the voters are angry with them for the flop to move to extend their term by 2 years. Back with the problem was Kuchusa 75 car. No. Singer, why should you punish the MPs and you vote Museveni? Bano abantu babategeera nti baagala akawaliro kalisike okuteekamu emyaka abantu wabula emyaka gino ekubeera musanvu. Therefore, Museveni's biggest challenge with scientific elections looming is the entrenched mafia gang. They can't accept the scientific elections because it denies them an opportunity to steal the billions as they have been doing during elections. As Museveni adhered to the rules, baleta bano ababbi bano abasoma abali mu gavumenti baleta bibbala ne baleta ebyo ne bikuba abantu ne bozaako Bobi Wine emirembe nga maze okubagamba nti election eno is a process, not an event. Is a process. Era nawandiika akatabo
how to manage scientific elections nenkaweereza president oyo tumwebaze n'abijjamu bweyefuula ow'ekitalo naye Museveni n'akolayo ekintu eki kyasaana okukolera abantu b'ekamwenge tumwebaze n'ataba mu kabineti. Museveni alaba enduulu ezivuga ekamwenge. Museveni ategeera baani abamuttidde obululu omwana ajoze kamwenge omulenzi ajoze ensi omulenzi yemanyiabuvuko abaserikale agende ekamwenge bamuba omutwe ne bagwaza. How can you disorganize your constituency ewamwe gye bakuzaala nojoka buli omwana omunyeko omutwe n'omunyalako nze aitoko naye yenyini akyogera ti I feared that man would go there. I talk to leaders. They come in droves. They have written to the president. On the ball in the crowd. Who is supposing you are the chairman of NRM? Has killed the NRM. Museveni never wa now abantu beka omulenzi oyo n'atabeera endulu zivuga kamwenge Museveni neyewuunya nebyo bwengabobera bayitabira nkugamba with scientific elections it means no funds will be allocated to campaign task forces. The money will be sent directly to local level structures of NRM, such as LCs. I don't see the mafias who have been pocketing this money accepting this. What about security forces who have been getting billions to oversee elections? Can they accept rules? This drives me to my submission that we should not waste time on scientific elections since they will cause trouble. A weak opposition with no hopes of defeating an incumbent is very dangerous. Their only reason is violence and chaos. They can take advantage of a population which has been devastated by COVID-19 to ignite a revolution. The process itself is tempting. With no public rallies, the only option on campaigns is on radio and television. Nayo bugwende nasasula sente nemugobayo. Ebirango ne bagano bikuba. Abantu babatiisa America tunudde bwa. Tanabikuba. Kati yakolanga ebintu ebyo yali mu government. Beba n'ensango yamanya. Beba n'ensango bebayongedde kwasa tumaba bino. Museveni atyanga nnyo akasajja ke bayita Mwenda. Kasajja kabi nnyo. Mwenda is dead. Omwatudde erinnya. Era mu nkuŋŋaana zonna ze babaddemu. Mwenda last night talked for 13 minutes. Non-stop. Last what? 13 minutes non-stop. Last night. Beba nabalonzeeyo musika. Ali mu lukiiko. Bebalonzeeyo musika. Noli ne yeebaza nnyo. More authority bagijjawa. Anti batidde. There is a political vacuum. We are going to end up like Bashir. Bashir yamalako emyaka 2. Kati balonzaani olwo. Badduka kati. Olwo balonzaani. Bamaze Museveni batumane ngalabiza. We should send somebody to talk to this man. Even if he does, let him not attack us. Nze kwega n'ogamba. Mr. Tamale. Nti ku kyalo. Kuliko lodge mwe benderamu abakabasajja. N'ogamba nedda. Yatukakase baba yomukazi wote tujja Mwenda ku siza bawagira. I don't want you to take a power. Mami Tamale. And the international community does not want to Mami Tamale. I want to bagenda ko oya suggestions ya ina contest mwemba season na high commission ya Bungereza wa boba negotiating a deal yabo. I want you to ask my Mirundi. They even said to go and talk to Bobby Wine. They even have military officers. Before that, I want you to surprise me and tell me that name. Who was appointed as a supreme leader? Mbuza Mwenda. This drives me to my sub. The process kugambi tinjagala president atuyite ne kandi katule wali. No li atule wali satule wali. Nawe olete bibyo. Nange mbalaga ebyange. Baba tibanda bimuwa. Mubuli nti problem. There is a supreme leader appointed. To replace you. Gundi yayimba. Batudde. Ono musajja yani. Ono kati owekyengere yani. Walukaga. Meya. Parliament nti kirimuwa parliament yammwe. Ekiduduma kiri mu State House. Mulubiri munda. Batudde bakankanye. Nkoga this drive into my submission that we should not. The process itself is tempting. Nkoga. Nti for obvious citizens, for the owners. The process itself is tempting. With no public rallies, the only option
is campaigns on radio and television whose owners may not allow rival candidates for obvious reasons. What about voting and closing before curfew time? Is it possible for voters, especially the youth, to leave before the results are declared? This will also spark up chaos. What will happen with the trigger happy local defense units operating in such an explosive situation? Losers shall see cases of losers claiming that ballot boxes were tampered with, or their representatives were chased away from polling centers. This is also an area that can be exploited by the opposition. With this background, I suggest that rallies be allowed, but all people must follow COVID-19 preventive guidelines of social distancing and sanitizing. Regulate transport to ensure no movement of supporters from one area to another. Finally, create more polling centers to compensate space for the social distance of 4 meters as per health guidelines against COVID-19. Kati ebintu ebyamagezi bebito lwaki babigoberera? Omuko yalowooza ndimbwa omuko mpereza akole kubanga ndabye ekisembeyo kyonna kyansonga nnyo nga balowooza mu bwebabulooki ngamba basokolamu ebintu nze mbafukamire mmwe nti abo abaana ne bwe mbagata bonna mbakubakanywa basokolamuko ebintu ebimu munda singa atuleka ku sipayini sisobola baleka. Why do you believe that I should save you? I should save your necks. You are not honest. After undermining the Museveni, you are running to negotiate with the Europeans. What type of people are you? But abantu bajja babeteta abantu bajja bakuba mujoza abantu ne mubenyama ne mugamba mbo eri mu Faradon akabukedde ngenyama bagitwala bweru ne mulumba ennyanja abavubi ne mbatta. Museveni musudde nnyo don't run temutuka basajja mmwe bulenzi mwe temudduka ngenda kuba ebintu byonna wayidi don't sit Tamale Mirundi I'm telling you basuze mu sereno olwa ekiro ky'olwaleero and they made it Baronda Supreme byonna mbira all of them byonna bye bateeseza nkugamba if the president calls me nze maze emyaka sigenda mu State House I went there and we disagreed sisonyiwa wagamba lojja kuddamu kukola until otherwise atuyite ne kandiho n'owaayeso gwe bapromotinze nange buli omu ateebalinga evidence ku meeting ku most styled meeting eyatudde mu Serena ne balonda n'omukulembeze neyebaza n'okwebaza. This is a political virtue. Where is it? Where is the political virtue? Where is it? Where is the political virtue? Naye kyenewuunya kugula mulembe omuntu ayinza atya okulisikinga n'agenda mu such a meeting. Naye nakkiriza. No, they are disparate. A disparate person. Gyobuuziza gundi Mayombo nakimugamba. Namugamba nti Besigye is going to take on Museveni. Mayombo n'angamba no. There is nobody from the West who can take on Museveni. Disparation. Is disparate. Because I'm wondering, omuntu wapayo nakkiriza n'agenda mu kiiko ne bamwana obwambi n'abukkiriza. Museveni yeevumanga mukoddomiwe ne yeevuma lwa gundi mwenda ne yeevuma ne tumwebaza. Dangerous fellows. Aba basatu. Those people are very dangerous. Not a program and very arrogant because they have a poverty background. Ojjako otya program zange nga bwejjako eno. N'oyagala okutta mukazi wange. There is evidence. No yakalo kunokuba omwana wange there is evidence no gamba nti I can reconcile with you I can reconcile over your dead body omuntu gwendisipecting nga yenna lweso has never attempted to reconcile with him kuba yenna mutegeera nakalema yatumako kayibula naye nalweso yategeera ensobi ye n'asirika nga ne kayibula bwe yasirika yategeera nakalema ye yatumako kayibula naye ningambe kayibula yakati yasirikireyo musajja wa ate ensobi yakola oba what is his plan yatumana nesajja balozi baki ne bagamba nti lyayola ettaka ku gundi it can tell you how nakalema was connected to these people nga yeetolodde Museveni katonda ya mukungu ne mutabani we era you will see a number of stories nga zikuba muhoozi kubanga bo kye baakola and muhoozi does not have a media. Even because does not have a media, then it is for the come in. Kubanga battle chinganga nga bali diosense battle between muhoozi nga no papula bwa Uganda bugamba bobi wayini batingana na muhoozi oba osika
kakati nga bo bamaze creating embeera ne British naki until me riskiteka many people don't know I have never talked to Muhoozi face to face. People don't know. You just like him. They resemble Mbunze chairman wa Muhoozi. If there is a Muhoozi project, what about the Wabogo project? But the man has established but they are enough goon, goon, but it's about network and get rid of Abamuli Yakob said silent majority. Silent majority. Every time. But Mama say, Mama talk to the Americans. Mama Jenny. And we can say that Julius Mama Nati Sava. But according to Mama, who doesn't have a mother-in-law? Not for the it's a question of status. But they are women. It is Bamoni Kunyon. Kakati Ebyama Nangambira. A Jewo Doni, now one never side in American for why. President Yambus Rika one in never side. Now I'm taking a co-worker. Kakati Nagana Mugun, the new vision. Not Yokanaka Fekete. Not take her own. Interested in education. I never put daily. Akatiyara was it is making it. Where do I benefit? Upon upside, are we sharing the same salary? Me, what I want. Anybody wants to talk to me. I just want one thing. Bonsiba mukomera nonta ngasichaza lakatisebu fu mwamusibe myaka 5 muka. Wapa yin. Kati wonomuta oluvanyuma myaka 2 yefu nota na apili. Kakati kamba buli. Hamu yatwala musango mukoti. Yenga ligalite kugamba never never full figure ndi bamukola kochi two things those are scavengers bamukola kochi one omusango gwa hamu gulimu elements busy. One, banks come here without money. Your bank eyagakane teina sente ne ubupangisa okutanga kalinga kaziko tebabeera ngakona investment mu Uganda naye bali cropped up nti balagira sente zonna ezaali beneauthority sinani musasula to capitalize there. They don't come with the money, they end up taking our money. That's Kamu's argument number one. There must be a law to reform banks. How much money do you come with? They are using the customers' money. Kakati weche bakola bakuwola sente tebaba na musingo project yeetagisa billion 10 tebazikuwa bakuwako nya project neegwa ne bagitwala because they have no money. So harm one reforms balina sente. Why if Museveni wants affirmative action, why should this bank ujiwocha monopoly to pay fekatina for abatakisi tuina sente za bank mubazitekanga one day? That's one. The second ingredient, Ham is a whistleblower in the Ham's case. Ham tells you a Kenyan company, a Kenyan bank that was not registered here to register here. Why do you avoid this trading here directly? We call it money laundering. But the judges, in their little knowledge about Henry Peter Adonyo has come to specialize. This is why Henry Peter Adonyo we have a constitutional court, but we don't have constitutional lawyers and constitutional judges. That's why after a constitutional court ruling, you appeal to the Supreme Court. Kakati, Dokita Jaja Naganto, Mufune Barita teacher to appeal. This is how we have killed the system. There would be a constitutional court, would be composed of people who did the constitution. Constitutional law. Now, if the constitutional cases are not many, Mwali Badde Mubaja Makerere, Ngamubayita Yabasoma constitution. Yes. Nebajabasa Musango Guachi, what constitution? Now, how can you say that an assignment constitutional court that has authority, final authority on the constitution, atiwe balo kusala musanga ategula kama Supreme Court. Kakati ndio tio musajja atasoma economics omulamuzi n'omuleta an economic case. After 35 years, it should be nti kati omulamuzi ali mugondi mu court of arbitration yasoma economics, amanye business ayina ne kakiyosiki. After 35 years, kana obuvubuka obwazimba sawa mutabani yagambye Peter Henry Adonyo baganya okukola ku nsonga z'okugenda mu East African Court. Yes,
because era abamawanga mala bali excited kati wano tebali excited why bwoleta normal practices gundi bahati tasubutaina sente jazijja bali reducing eggwanga lyaffe to money lenders because of no bahati alidukira wane kasayija so meaning most of the banks zimiro bana Uganda zibanyunyu sente zabo this is the issue these people come without money no omusajja owabeti aletachi Rwanda jabawera how much money do we get from Ubeti because this is a gullible society nolaba kasajja kabukedde n'entwe yaako nga akadirisa how can a company help you to win it akadirisa likabeera Uganda the Banana Republic we have a minister of information and national guidance. Which guidance are you giving in society? Which guidance are you giving in society? Misuse of words. Misuse of words. And deprecation of words. If I call myself a minister of a private minister of national guidance, I guide the society. How would Mburia Yomukuba minister about guiding a society? They're not knowledgeable. National guidance. They're not knowledgeable. Namalabagamba we never cover. Now Wanga. Never yomunsi. Bino bya international. Ebya international relations byafa batabuku. Mubirekere kuteesa. Mubirekere egundi ayebali. Mubirekere Rugunda. Who understand the American system? Mubipeko. Ndikakati gundi boche babakoze bana. Tebavudde mu Human Rights Watch. Normally emisango gende eno gibeera. Bano kati balese vese empya. Bulijjo International Criminal Court dealing na impunity nti omusango tegwawozebwa. Bulijjo International Criminal Court ewozesa cases against humanity. Central Bank omanyiche bakoze bagambye nti undermining democracy is a new phase. Undermining bamwini undermining democracy. Obudega mami Tamale njagala onyweze ensonga ya hamu. Let me tell you. Banka ya Uganda okyagibuuzaako ki? Central Bank. When I hear an advert, erabirwa banka ya Uganda. Let me tell you which exposes the Bank of Uganda. By the time Greenland Bank was closed in Uganda, Greenland Bank Zanzibar and Greenland Bank Nairobi and Greenland Bank Dar es Salaam were solvent because of proper management of the governors in those respective countries. Omukazi atulira kya bank n'assets mutemukitegeera abavuka b'emmengo beekolamu ekikampuni ngana mwekali akafeketeka new visa nga mwekali akakasajja ekikampuni nga kyakuyiya kaali katutte embuga omanyi nti obujulizi bwe baali batadde ku mbuga bonna bwali translated from Buked naye kulubya ne banakuba mawulire mu business eriyo ekiseera kyokukwata ojamukaba bajja mubaka olaba bano batuula ne bagamba nti how do we solve the situation? The Americans are going to overthrow this government. We are seeing a political virtue. Let us create a platform and we talk to the Americans. Fetu translating from 7. Nti kulubya tajja kufuluma. Nga sitapuli evudde kulujje kulubya kufulu nagati ajja kulemerayo. Bajja kubyemu abantu. Bajja munyu abantu abokaba nga bangi ku mulembe wa 7 nagamba bahati ti bahati bwaliduka mu Kampala empale disigala mbalala ekoti kabali ogenda okuyingira Rwanda alingira mwana we one of the darling ministers in the bahati ayononyenye eggwanga one of the darling ministers in the current regime the judges have been directed oyo gundi yaberanga nga nabakubya abalamuzi communication gibabadde ba communicating n'ekiriyo wakiwonuka mpaka tebadduka bahati nga bamwagala nnyo baga nti omu kubasinza okukola obulungi abavubuka bakyali abato who has destroyed this economy. Let Museveni include Bakati in the government more sanctions. Let Kasayija be included in this government more sanctions. Let it get to economy let Fulaka to be included more sanctions. Tugende. It's a warning. Ekiwugulu si kyekitta abantu. Kibika bubisi kyo kibaba bukali. Kimaze. Ekiwugulu kimaze. Ekiwugulu kimaze. Kikabida ne ku ABS. Ekiwugulu kimaze. Kulembeze wencha.
Mbagait after the swearing ceremony, we are going to get new sanctions. Immediate after. Which Bubaloza, it is a strategy to weaken himself. Need the Banabawayo. Government ya Museveni inanga abantu abali credible enyo ministers nga baba yanga baragawa mulezi yabagoba chichi chatukawo where are these people vuka bano wabagoba na wandika where are these people Tamale Mirundi the story of a malicious footballer yamenya bande bonna amagulu ne bawangula ekirabo ky'omuduka bwe baba yita okulanirira eggombolola nga bonna yabamenya abantu abalungi bonna babagoba buli omu yonna ne bamunya ku mutwe buli omu yonna ne bamunyala buli omu yonna anti bubadde buyina bambega Tamale wetaweta ebigambo gabo nonsesa yes. The story of a malicious footballer. The story of a malicious footballer. Bategekawo ekitebe ekikopo ky'omuluka n'amenya bonna n'abamalawo abazannya balungi ne bakitwala kakati ate bamugamba asembe ttiimu tuvuganye ekiggombolola nga bazannya balungi yabamenya. This is what they have been doing. Museveni all the credible politicians leaders mu Uganda takola ku kasajja awo Kagame yakagoba akasajja kabi kayogeredde eddakiika 13 nabadde nkawulira nga nzibala 13 non-stop mweyo meeting nalibadiziramu okubuuza nekyo wakingobya kya National Leaders Forum okwongera okuyamba ogaliringa ku President Museveni okomyamu abantu abo ab'enkizo abalimu empeke nedda tewali ajja kujja baana abo bamujooge abaana bajozesi abaana banidde ku bantu obusajja obunidde Museveni akuba olukuŋŋaana egende ekamwenge nga takatutte alabe enduulu ezibaayo alaba omwana oyo bwamutidde obululu. There is a time Swanzu, General Swanzu, a Chinese general, wrote a book with the art of war, 350 BC before Christ. Yes. It was translated into English in 1977. And the American military strategists, after reading through it, they said, if we had read this book, we wouldn't have been defeated in Vietnam. There is a time when a leader calls the heads of his friends. The time has come. Museveni alina okudiringa n'abaana bano before they deal with him. Anoonye ku basajja bakulu anti babagobye yabanoonyeko mu ngeri akolenga Musanje yita mutabani we Mukenzi nagende kano kasajja kanga akakubanga entongoli kamirandira yakagoba nga sibo lwembaawo afuuse lwembaawo nga lwembaawo afuuse lwembaawo mukasoma akatabo kange bakayita bakyampozaako how lwembaawo destroyed Musanje's kingdom. Omukolo wembaawo ng'asaanyawo obwakabaka bwa Musanje. Lyave akalala ke nawandiika nti nandika akatabo Katikkiro mumpi mu mulembe omufere baali babayita batatembwa nga mutatembwa alina Katikkiro we bamuyita mumpi naye mumpi yalina abasajja ng'alina kyewakutte mabeere ga mukazi yeewaananga mu bantu kyewakutte nze ndi kyewakutte ndi n'amabeere ga mukazi otekakuwa ne bwakadde watekakuwa kyewakutte tota ngaliyo mpangulula yapangula buba nze ekyo njakipangula amanya goyogerako nga bamuyita waliwo makambuzi makambuzi yali musajja muzibu nnyo kakati ono kyewakutte mabeere ga mukazi yali ataddewo kampuni nga yababizi babayitanga babizi bakeranga kufukula nga bakera kufukula butatembwa nga mutatembwa abaana babba butatembwa nga mutatembwa atunudde bwati Katikkiro mumpi mu mulembe omufere Katikkiro mumpi mu mulembe omufere kanyuma olunyuma Katikkiro mumpi mu mulembe omufere mutatembwa nga atudde bwati nga ayina abasajja ayina mpangulula ayina makambuzi nga ayina kyewakutte mabeere ga mukazi abantu bagambwa mbunga amanya gavuga nga ag'Abaganda abatatembwa bafaananya ddala Abaganda abatatembwa buli bwakabaka bwe butatembwa mutatembwa gyowetamu ensonga mutatembwa yali asikidde kitawe Muteesasi naye abaana bazanya mutatembwa Katikkiro mumpi mu mulembe omufere akakwata ku butatembwa makambuzi nga tasaaga kyewakutte mabeere ga mukazi nga naye tasaaga mpangulula nga naye ali wali mumpi yennyini nga naye tasaaga mumpi nga naye tasaaga obwakabaka bwe butatembwa. I've written in many books. Omulaba ko mulungi tojja kugamba nti olina kyoyize olina kyofunyemu ye omukukunavu
Tamale Mirundi mutabani wa Yowana ne Mole Katonda akyamubisseeko akasubi tebansobola n'olwensonga eyo era bagambye nti bamanyi nti mbakwata we should not eliminate this man and we should not shed blood on anybody. This is political manipulation. Naye bakasinga Uncle Sam omanyi buli disparate president yabugoba nona ate n'abugoba Uncle Sam kakati nibubeera cornered. They are being driven by isolation. Yes. Naye babuyite bwogere nabo but disparate to say that Mwenda, I want to tell you I can predict that Mwenda, when this government follows, you will see Mwenda going to America and given all facilities. I cannot rule out the Mwenda yabalimu mu elections. Ekintu kyemmanyi eggwanga lyonna lyonna n'ensenda zonna zize zitambuzibwa abavubuka abatoto mu myaka egy'abantu b'okuwonako. Lwaki bano omusaba gwonoonye nnyo? Anti bo baalowoleza mu money. These people have a problem of money. And success after success, they have the media. Nzemba lemye era tetuliddamu nagende waffe mu nsozi. Temusuubira kannakamu. Temusuubira ntulikiriziganyako n'olunaku lumu. Temusuubira nti ku nsiko lukasobola okundagira. Kiriyo. There are people I never see in life. I say we can only meet in a mass grave, a prison cell, on a flight which I cannot forego. Naye tetuliddamu akwata munne mu ngalo yafa. Tetusobola kuddamu kusinkana ne bwe paka ku lunaku lwa kiyama najjeewa mutayimbo mutwe mulenzi gwoli okwotegeere tibukyojoga kwolo wajogamu atajogeka no reconciliation munzite mulabe kulwolo mwajogamu atajogewa temuddangamu kujoga baba n'abama naffe tulina banyafu obadde mulabi mulungi waje twatandikidde mu program omukulembeze w'enkya n'omukukunavu Tamale Mirundi mutabani wa Mole ne Yowana Mirundi omwana waffe wawano munnamawulire omukukutivu nnyo ate consultant mu nsonga ez'enjawulo webale nnyo kuba nti obadde naffe kuba kitwatandikidde mu program omukulembeze w'enkya kutusibwako KDB Kyalenga abatukola ebyokunywa ebyenjawulo mwebale nnyo ababaddeko panisha kuva mu Apex Production abadde okola ky'amanyi omulangira Kayemba n'abalamu enna abadde bagoberera program ene kutusibwako live streaming butereevu ku ABS TV official Uganda official tubeerako butereevu omunnange Abdallah Matovu antegeeza nti tubeerako bulindala producer wange webale nnyo tambula bulungi naye abo abagamba nti njogeramu Olungereza it is a translation of what I had earlier spoken in Uganda. Weewaawo ekyo nno nakyo bajja kuba bongera okitegeera obulungi ennyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.